Good morning Gambia mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV waxtu bi daal di jot su ko defee ñu joxoon leen rando bi Monday of course mu nekk brand new week and brand new Monday and of course we are bringing you another brand new edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV fu ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun waaye tamit ci safoo bi ak ci kóolute bi tey ci suba si la ñu dellusiwaat ak xibaar yu am solo ñu war ko waxtaanee tey ci jotaay ji la su ko defee. I hope you had a very good weekend. So wherever you are around the world, we say thank you very much as always for coming along. And as always, when we come back, we bring you some very interesting matters to talk about, and of course, bring some very relatively recent development in the country, and of course beyond as always. su ko defee tey ci gàttal rek nañ waxtaanee lu am solo dina ci bokka njiiti réew mi xam ngeen ne ci fan yëpp mu ngi wër réew mi di launch ay project waaye tamit di inspect yeneen projects yi nañ ci ñëwaat def ci jàngat ñu bari am nañ ci wutee gis-gis ci yëf yu ci mbir moom mi nga xamante ne moom président Barrow jamono ji mu ngi ko def am na ñu jàpp ne war na am ndax tamit réew mi daf ko soxla waaye ñeneen ñi nee ne ndax jamono bi laaj na ko ak yu mel noonu ci kanam tuuti nañ ci dalal gan ñu waxtaanee loolu incha allah ci kanam tuuti waaye laata ñu cee yegg si fa ñu dooree ak secteur bu am solo tamit wàllum transport foog ñu waxtaanee ko xam ngeen ne mbas mi bu mu fi yegg si réew mi ba léegi wax nañ ci ay yoon why every time there's always a new development, so there's always a need to invite the people responsible, and we talk about that. That's why today we have the president of the Gambia Transport Union, Omar Sise, commonly known as Bala, in the studio, so we can discuss on the recent development, their concerns and all that. So ko defee Bala ñu nuyu la presi wax la good morning ñu amaat mbégte lool dalal la tey ci jotaay ji ñu bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan right now Good Morning Africa fii ci Africa TV. Yeah, good morning, uncle. Kontaan naa trop di nuyu ay Africa TV staff amane yëpp. di kontaan di ñëwaat fii. fii moo suma kër la. Definitely. Kontaan nañ nag ñu ngi follow ñu ngi gis little development you guys are doing. Thank you. So truly speaking, we get more information from you guys as far as the states are concerned. Thank you so much. Day am solo lool comme ni ñu koy waxee moom ci la bokk te tamit saa yu mu ko soxlee macha allah dafay yombal jokkaloo gi ak tamit mu teewaay bi mu ñëw ñu waxtaanee ci loolu presse yi ñu dooree waxtaan bi quickly ak recent development ci of course ci transport sector bi coow li bari ne gis neen ngeen bugg a gaay ubbi booda yi bàyyi laata ñu si yegg si tey defal ñu jàngat ci tënk rek transport situation bi right now ci Gambia yéen a ngi doon bugg a ngeen am full capacity loolu am na driver yaa ngee daw xam naa ne fu mu nekk nii yéen dafa mel ni amaana da ngeen bugg affaire yokk waaye waxatu leen dara. xam nga wax nañ dara waaw comme yaa ngi ko fàttali June amoon nañ fi sit down strike ñu toog ak government ñu am joint communiqué. ñu d'accord ay tënk. ñu am si développement yu bari mooy through di capacity alhamdulilah tuddi am na full capacity government jox nañu ko. with the new regulations yoo xamante ne ku nekk war naa sol face mask. ba mu tax na am na suñu njaboot yu jot a yaaxa sarta boobu ba police am droit yóbbu la si kanam loi. so alhamdulilah ñu ngi ko dem but truth is too painful but as far as yaa ngi defoon ñu ngi faratu dara mu ngi tane. but enjoy moom dégg moom tay moom. non waaye sànq wàññeeku na déggoon na yokka nañ $2 waaye loolu moom taxutoo bari ak yu mel noonu long distance bi yéen a ngee dem throughout the country ak yu mel noonu tamit ñu jàpp ne xëj na yéen na ci nangu tooy tamit bokkoon na garage yi ak yu mel noonu xam naa loolu yéen mun ngeen am patient and understanding Covid bi moo tax te yooyu mun ngeen koo muñ for the meantime. yaa mbiri garage ak essence bi moom dama ko dee wax yàgg naa ko wax wàññi nañ ba tur rek. bi ko koy dimbale doon daas na di wéy nga ne yaa ngi ko dimbale. xëy na ñu ko xamul rek dinay wax seen opinion bala ñu nekk wi ñu si biir xamal ne daanaka bariwul njëriñ because soo fekkee Covid ñëw na nga ne da ngay dimbal askan bi understand nga wàññi ma 50% nga wàññi ma $8 fuel nga ne dama dimbal la ma understand nga lu ma moom nga ma jox nu mbiri des na sax lu ma moom sax bi la jox ak lu ma ko and number two di capacity level ñu bari jamono boobu jëm na yëpp toog na si kër gi kon sum ko dina wàññi ko su gouvernement mu ne civil service na 50% toog si kër gi kon what do you expect ñun lu ñoo am kon li nga xam ñun suñ am bi dina gën a wàññi ko àndal 50% kon ba lay dimbalu lañu so for that being the case government ñun secteur bi moom di COVID-19 period gisuñ benn dimbal bu jëlee si ko def ñu ñooy muñ as a Gambian xam ne coon dal nañ suñ kaw parce que dimbal government moom gisaaguñ ko ñu expect guñ ko si ñoom like seriously loolu tamit beneen mbir mais because gis nañ comme par exemple yeneen réew yi secteur bu nekk dana ci am ndimbal wala am lum cof ci package government bi dafa mel ni yéen moom ci loolu yëpp sooraale woon leen ci xañ na gisuñ ko because c'est-à-dire ifin suñu naataango Sénégal yi fii Sénégal fii seen nguur gi jox na leen ay milliards yu bari pour ñu dimbale seen bopp we expect from our government because it's our government ñun suñu xaalis la alal nguur la
because xale bu ñëw mayee nit ñi bu ñëw joxe nit ñi suñu alal la maanaa yow ñoo ko teg foofu kon su njëriñ wala ñëw ñun tam dañu si war a jël foofu est-ce que foogloo seen approche bi moo tax tamit seen bi ngeen fippoo ngeen ne buñ deful li ngeen bëgg a constitutional right ku foog ne ko la kon loolu waruñ ko seet that is democracy we vote for this suñu gisee lu ñu ne am na droit pour ñaxtu ñu nekkoon dañ topp def ko we consult them several occasions soo fekkee loolu moo la naxari kon pare la kon dina ñëwaat because ñun lu soo loo xam ne dafay yàqa suñu élève rek dinañ ko xeebañ jot ko ok loolu day am solo su ko defee ñu continuer ba léegi ci waxtaan boobu laataa ñoo yegg si li nga xamante ne mooy ci Ali Kalaj ji ndax ñu bëri ñu ngi ko wax li tax loolu waaye fu mu nekk nii as the president leadership bi yéen complaint bi xam naa ne war naa wàññeeku léegi si seen membership yi ci seen am ñoom économiquement lu ñoo am foog naa ne léegi moom at least xal naa tane tuuti donte ne mbas mi ba léegi mu ngi exist. waaw first of all yaakaar na dina tane tuuti dina yokk tuuti because jégg nañ last week ko président annonce na ñëpp ku nekk dellu sa liggéey through especially di civil servants ko expect nañ suñu capacité dina suñu volume bi dina yokk tuuti nu volume su yokkee ñun moo suñu interest understand so for that bi nekkee si we expect comme ba du mel ni comme nu meloon because time of everybody is free you have free movement but strict am restriction yu am am na ñoo xam ne ñu ngi am ragal and number two complaint moom du deñ xam nga we have ñu nekk secteur boo xamante ni is the will of the economic people are talking about agriculture is the will but transport is the will of the economic su demul dëkk bi du dem anyway ku mën a dem liggéey su amul transport doo dem kon ñun ñooy doxal réew kon ñun suñu complaint bi ñun complaint bi ngay ñëw boo dee ba ñu ngi ko takkul as our experience level ñu ngay toog management ñu ngay toog boo dee na ñun ñoo dafa mel ne we have a good staffs we have a good management moo tax complaint bi ñu jaaxal because ñu ne si fil boobu la nekkoon ok xam naa ne wax naa ko we will get to the main issue right now talk about borders ci nange daf make that call but recently gis nañ ne president mu ngi engage on launching up projects te lu ci bëri yoon la yéen I think you should see it as a welcoming development si secteur bi yaa ngi doon wax ne transport is important is linkage waaye tamit bu fekkee ne président bi mu ngi dem di launch ay yoon xàkkal la yoon bi gis nga bu yàggut ak ay yeneen project foog naa ne bridge bi tamit ak yu mel noonu te loolu yéen war ngeen ko ci gërëm ndax foog naa loolu dafa amal solo transport secteur bi ku def lu baax ñu wax ko xàkkal la loolu man lu yoon bu xamoon naa ko baax ndax déggoon naa si côté boobu I think good 4 years 5 years maa ngi si àll boobu xam naa nu meloon kon suñu gisee ñu teg problème foundation stone bi ñu ne koy defar loolu crédit la fi transport lu yokkute la si ñun ndax soo jëlee time constitution ñu suñu jaboot yu mu fa dee am kon su fi around suñu tali yoon bi amee kon loolu dina wàññeeku bridge bi fatoto passé an Equasawe bu mu tegoon fii Soma Farafenni des na développement loolu moom gërëm na ko si kanam loolu expect na si government expérience yi nga ñu ngi ko def di leen gërëm di leen sant loolu moom we have any exercice about it loolu moom kontaan nañu trop gis naa lu muy demee daal loolu la war a demee ok loolu am na solo dama ci bëggoon rek profité pour nga wax ci loolu léegi nañ dem ci main issue bi kon dama ko waxee border closure yàgg na depuis mbas mi yéen a ngi oo président bi wala nguur gi sax laay wax pour ñu ubbi border bi lan moo waral loolu waaw lu tax ñu wax loolu since March if my break and me well the president declared na tëj nañ border lu yaakaar naa through communication between Gambia and Senegal just to contain the COVID-19 am I right but gis nañ ne the purpose of the closing border is pour nit yi toog bañ a jàll frontière man su ma xalaat laa waaye nu ma loolu laa jàngat ne moo tax nekkul ne Gambia ak Sénégal yi nga am problème nekkul ne union ak union Sénégal nga am problème dafa am mbas bu dal suñu kaw pour nit ku nekk mu toog sa kër ñu mën a xool feebar bi jamono boobu bu nga doon tëj yaakaar naa Sénégal amoon nañ more cases than Gambia if man bring us well but the purpose is not nekkul di am because nit yi ñu ngi dem na moto yi nekkul de moo yaakaar naa moto di yóbbu corona nit yi ñoo yóbbu corona so nit yi yow su ñoo dem di ñëw amuñu réflexion amuñu coono kon bu ubbi booda bi ne lu tax ñu waxal loolu mooy ndax am na fu mu ko teg mooy the people who are going to Senegal or fu mu nekk Sénégal to Gambia they are going through porous borders am I right that porous border ban health facility moo fa nekk or ban security measures moo fa nekk not it kon I think they want to prefer to open a border léegi ñu make restrictions at the borders ku ñëw ñu check la use face mask non waaye ci foofu tamit président est-ce que fooguloo ne because right now ñëpp xam nañ ne in as much as xëy na border yaa ngi close waaye ñu mel ni comme truck driver yi ak ñeneen ñu ngay dem di ñëw di indi ay bagages ñu ngi romb foofu noonu ñu ngi leen di bàyyi ñuy dem di ñëw waaye tamit nguur gi foog naa ne ci border bi tam ba ECOWAS sax wax nañ ne kuy dem dafa am lu ñu la laaj da nga war a am li nga xamante ne mooy sa certificat du wane da nga war a test boo dem ak booy ñëw loolu tamit est-ce que foog na loolu waru ñoo jékki-jékki ubbi buntay noonu foog ñu ànd ak sarta yi nga xamante ne
dafa war a leer léegi yéen ci demande boobu noonu lan ngeen ci bëgg a wax exactly pour mu gën a leer. waaw li nga wax dégg naa mbir ECOWAS mooy ne kuy tukki at least nga am 72 hours. test certificate. exactly pour ma ba léegi est-ce que dala moo lay di am. waaw it's not happening. waaye nguur gi loolu la ñu wax. ba léegi soo fekk nguur te war na mënu ko implement kon ban njëriñ la am. kon amut. amul njëriñ because fii kenn du dem Sénégal nga jël certificat amut. loolu amut fii kuy dem Sénégal kuy dem Europe de. nga war a jël flight ba pour jëm Sénégal fi nga jël amut anyway. kon ñuy dem di ñëw rek truck yi ak yu indi bagage. muy truck muy nit muy ku muntu dem even the civil servants ñuy dem Sénégal yi amul health certificate wala si kenn na bu ay wax la rek di nga gamee Sénégal. waaye moom loolu kon loolu ngeen foog ne moo tax gars yi war a ubbi bunt. at least su ubbee bunt bi su ngay bunt ñu ni di jàll recommended borders soo ñëwee dina am la check temperature check bi ñu jooy nga yu la sa loxo at least ñu advice ça pour the si health measures but porous borders moom loolu yow yaa ma gaa xam every day yaa gis ne di Sénégal te di magal tuba ñoom boo la yaay tëj looy wax. waaw léegi nit yi fu ñu jaar nu over thousands of people are going fu ñu jaar. waaw waaye xam nga loolu tamit nguur gi wax nañ seen position very clear nee nañ ku dem soo ñëwaat dañ lay test 72 ba pare loolu moo war am def nañ ci ay li nga xamante ne sax mooy ay attachment fines fekkee ne ku break loolu tamit nga fa ne Kante soo xoolee social media wax yi bari nañ ci but ay ku dem ñu mën a yow yaa tëj boole maa tëj suma bonte bi fu koy jaar dinaa meeg so bu doo génn su ngay dem di ñëw ku dem yëguloo ko su ñëw dañ ko yëg kuy dem yëguloo ko su dem dañ ko yëg kon nguur gi dañoo wax rek waaye aktuñ ci li ñoo wax yow soo fekkee ne maanaam du ma fi génn soo tëjee buntu fu may jaar waaw ba soo fekkee ne ma bul génn bul dégg ma toog fi nga rombale dem mooy ñëw su ma ñëw doo ko yëg fii thousands of people dama si town mi xam na ne dëkk bi wéet na nit yi dem na ñu la ñoo ñëwee na rek ñun doo ko yëg. ok léegi ndax yéen def ngeen attestation driver pour ngeen bugg a dem ñu téye leen wala naka la wala da ngeen bugg a daal gars yi déclare léegi booda ubbi na loolu ngeen bëgg officiel yi ngeen commencé di dem a ñëw wala naka la. xam nga lu xew mooy da nga gis ne nit yi dañuy ba booda ñu waaca romba dem sa yoon ñëwaat. waaye moto yi pour mu dem moom. moto moo dul dem moo tax ma daal boo yokku corona nit ñoo yokku corona donc soo fàttaliku in March di Gambia and Sénégal di through interstate road transport am nañ agreement nit yi jël na seen seen permit fay nañ ko mu ngi use they are not engaging in anything nit that's a lot of money ñu ñoom par exemple de business bi ñu ngi toog defuñ si dara so I think xaalis boobu su nga amee di period mën na laa jural dara because each way lu mu tuuti you pay more than $3,000 so soo fekkee ne 3,000 within that 5-6 month period. am na lu mu la jural. léegi of course loolu li nga wax ni xëy na ñu bari tamit mun nañ koo dégg na genuine reason la waaye tamit tey ndax yéen move ngeen to another level pour engage authorities yi through the Minister of Transport wax ak ñoom ne lii these are the concern and this is happening te lii di ngeen ko war a def because boo leen ko defut nit yaa ngee dem di ñëw te ñi yéen xam ngeen ko ak yu mel noonu so reasons yi nga forward fii léegi wala li nga wax est-ce que tamit atam ngeen pour wax ak ñoom apart from xëy na dem ci media bi di wax wala binda leen pour ngeen communicate ak yu mel noonu. Yeah, we are doing that through start through our Ministry of Transport because that is our line ministry yoo xam ne dañoo toog ak ñoom pour waxtaan di developments su necessary any stakeholder ñu war a engage la si because ba toog nañ fi government dégg na dinañ ubbi airport am right juuto lu tax ubbi ko mooy lu ñëpp daw la d'accord mooy ne airport moo parewul su parewul time bi war na ko ubbi xam nga let me tell one thing Mr. Kante corona feebar la bal dund feebar la na ñi nga fu doon ne ñàkk a liggéeyam lu mu nekk di jur wala since day one maa ko ki nga xiif moo gën a bon corona wala since day one ñun fu doon ne Gambia fu la nekk di jëm ñun because people nit mënut a toog fii 6 months jobut xam nga mu ngi toog nga fu ne naka lay dundee so lii nga war a xool so impact bi négative side moo gën a am positive side covid léegi fu ne Gambia ragaluñ ko commencement la ko ragaluñ ko feebar boo xam ne feebar ba dañoo pour dund ak ñoom dañoo dund ak ñoom soo funtu wan moo si bon nañ ubbi buntu koom-koom bi ki nga Sénégal they are very wise Sénégal let me tell you this they are very wise they are very good in economic basis léegi tey xoolal ubbi nañ sa airport bi ku bëgg a ñëw Gambie Sénégal ngay jaar ñaata semestre moo nekk Gambie fi ku jaar Sénégal income la Sénégal ku bëgg a jógee Europe Sénégal ngay jaar dugg Gambie doo jaar beneen testel boo propose boo da nga ñëw nga dugg si biir dem number 2 Sénégal soo demee soo jëlee si Gambie nga dugg Sénégal dugg Sénégal kay Sénégal pour jëm fii dugg fa waaye économiquement tamit pour mu leer rek ndax yéen tamit seen trucks yi wala trucks yi Gambie yi ñu ngee dem Sénégal yéen yaa ngee ñëw te loolu tamit foog naa ne mu ngee am su fekkee loolu mu ngee am comme loolu mu ngee am because soo seetee di regulation mu ne drivers who are carrying essential service so truck yi amuñ daan difficulties
time Tabaski la am difficulties with the xar yi. but through you talk avec ñu wax authorities yi ñu naxante ak ñoom berom. Time Tabaski pour nit mën a am xar. because xar yi bari Sénégal la jógee. understand we make the arrangement it's not official. but we did it. We use our strategies la xawta engage jam bi ñu mën a am xaral pour ñu si ñu mën a ko jot. but what most important is economy base ngay xool. ki nga Sénégal la for exemple am na dama dee wax si diine. bal magal Tuubaa mu ngay ñëw. ñu everybody ñëpp xam na ne coronavirus la. but income bu mu jël Sénégal loolu lay xam. magal Tuubaa income bu mu dugal Sénégal lay xam. moo tax yàlla gën a jóg it. lu mel millions of millions ñoo fay daje. moo tax show li bari woon na waaye. dina informe because economy base la ñoo xool. du xoolal lu mu mën a dugal Sénégal. léegi fii ñu fi jógee ñaata alal la yóbbu Sénégal. dina ko fa bàyyi ñib si. so ñi fi ngay xoolee. moo tax suñu mbiri ñoo naagee il faut nga balance. waaw am na ñu jógee fu ne si àdduna si ñëw. te tamit lan ngay wax ci ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi am concern in as much as transport union wala driver yi dañ bëgg a ñu ubbi mbootaay si waaye internally tamit ba léegi driver si am na yeneen customers yu am concern di wax ne régulation bi si biir dëkk bi si boppam dafa des parce que pass bi ak yu mel noonu am na bi driver yi nga xamante ne ba léegi ñu ngi ëppul waaye $10 bi ak yow ba léegi ñu ngi insist di wax ne loolu ba léegi mu nekk ay issue presse yi loolu tamit lan nga ci. bàyyi ma leeral fi full moom composterie la. waaw ndax régulation la ko waxee. full capacity. We are not talking about the 50%, we are not talking about the 70%, we are talking about the full capacity. Wow. And that is moom ngay am. bu kenn xalaat ne comme driver lu mu def ne lu mu def wargal la daf ko war a def ñun ñoo leen déclaré nañu full capacity. noonu loolu government moo ko déclaré. understand? di pass yi fi pass wax naa ko fi waat man am na di person ku war a regulate di pass. That's not my responsibility. Understand? We have a stakeholder mbiri pass. Pass bi soo ko bëggee dog pass yi régulation moo koy génne. The transport still didn't have any regulations. So lu am mu war a xëy dara mu deñ. but don't me not you. understand? su driver bi taxawee weesu mu ne maay dem Talending nga dugga Talending la wàcce de. parce que su la demee nga daw duggloo fu mu la wàcce du la wàcce. waaw te fekk mu ngi war a dem ba taboo ko. bu àggee Talending mu ne la maa ngi dem Latrikunda. fekk tamit. ba du la wàcce Talending police ñoo téye mu ne ko lu tax nga wàcce fi police dafa amul doole boobu. ndax police yi moom de xëy na enforce law. so lu dul loolu mën ko enforce. but our plan is through Minister of Transport pour ñu engage la ñu xam transport regulation lu waa moo mën a développé wu. so certainly the real fact is nit mënut a fayee ko pass from here America $18 moo spend 2 hours in traffic nga fa ne dina génn dara end of the day. you cannot do it. It's not working vain. It's a business. yow time bi dama bëgg nga dem bëgg a Westfield dama Saaru nga bëgg a déglu Banjul traffic congestion bu ngeen moto bi dafay consume so loolu ngay xool nag am bi lay xool so kenn du jënd alal nga koy may nit ñi free. waaw loolu am solo léegi balaa ñoo continuer rek ko time baa ngay dem ndax yéen léegi yéen a ngi def ngeen seen call of course yéen a ngi oo nguur gi ak yu mel noonu ndax foog ngeen ne they will listen to you again pour ubbi border anytime soon because tamit mbas baa ngi fii the corona is here and everybody is worried ba léegi ak yu mel noonu ndax foog ngeen ne gars yi dañoo move on to open the borders as soon as possible. am na yaakaar nañu uyu ndax is our government su amee conseil ñu res ko dañu war a déglu. we expect from them I think moo tax ñu toog fa lu ma si xalaat ragal rek mooy ne di situation time lañ ko bëgg a ne fii very risky to allow people ñu move lu mu leen neexee like to do that public garden from my own point of view lu ma xalaat because man ñu ku bëggoon dem Touba la but boo la ubbi it's not official am not going but su nga ko ubbi woon awul ko but bëgguma yaakaar sarta luwaa bi bëgguma yaakaar sarta réew mi parce que su nga ko ubbi woon ba lu wat any case dinaa ko leen jël ba official la respect moo tax déw nu suma staff yi loola advice naa ñëpp I think di 75% ou 99% loolu ña ko jàpp am na ñoo xam ne ni nag loolu force ko dina dem man lu ma foog mooy dina ko ubbi suma xalaat laa wax juuto soo ko seetee di situation in hand ba pour time bi lu ma foog su nga ko ubbee time bi de risque fu nekka dina ko mel ne bëgg bu nta jël bi ko soo dee ubbi naa boolee rek so everybody na move once so I think man loolu la am na after Covid yaakaar naa mën na si am développement am na si yaakaar interesting léegi ñu dem si beneen étape ñu wax ci yëfi truck yi loolu tamit coow li bari na waxoon nañ ci jamono nga defoon ci taxawaay bu am solo ñëpp rafetlu loon sa taxawaay ñu téye woon ay truck nga dugga ci waxtaan ak kilifa yi ba ñu bàyyi leen bu yàggul tamit ñu dégg ci xibaar yi ne teewaat nañ I think 15 or whatever. est-ce que ëpp ko sa léegi. waaw kon gis nga so trucks ci biir réew mi te tamit ñu ko téye dégg naa xam ECOWAS military or Senegalese military yu fi nekk. kenn xamul la léegi. waaw léegi exactly léegi yéen what's going on lan moo xew lan moo waral loolu tamit. first of all lu ma bëgg a wax mooy spécial suma njaboot bi. mooy driver yi. government of Gambia moo baan timbas. or legal transportation. waaw exactly. ndug Sénégal. we are not about side of Sénégal. su nguur ga ñoo ko baan. luñ baan mooy Kéno ak Dimbu. ñaar banta yi baan. so government de war a ñëw génne. leeral nañu ba mbal na leen baan. parce que soo nee baan naa banta ba mbal na leen baan banta yi bari nañ.
te ñoom ñaar yi nga wax ni. waaw man loolu laa dégg in 2017 lu ñu ban nañ Kéno ban nañ Dimbu. ok understand am na forest yoo xam ne fii government moomuñ ko. di society di environnement bu nekk ñoo ko moom dañ ko liis. waaw donc environnement am nañ droit pour ñu jaay seen banta bi jolla receipt not government document loolu am na. donc government tamit am na right nit bantam ñu sauvé ko jox ko lansin because ñu nga jot ni lansin jola royalty jola movement permit but my point of view is xanaa lii bëgguma ko disclose ñu si biti la government but mu wat moo am sax bi nit mënut a ñëw wi di authentic document from the government nit di pàkko man bii ma surprendre bu yaay nekk undermine government tey yow soo fekkee ne man dama def saaca government alaa ma jox ma document we can do this kan mu war a stop so this is our problem ñun suñu léegi dañuy def ngeen attempt ba xam ne ñen ñoo leen nekk di stop because coowul baa ngi ne ECOWAS la non du ECOWAS ñi Sénégalais army la wala military whatever loolu tamit in 2018 according to the ECOWAS commander ku nekk Gambie fii mu ne Sénégal in 2018 ba léegi dama nekk ñu ECOWAS I don't know which is which am na aduma service ma so yéen loolu leena léegi dama nekk ñu ne ECOWAS foofu xam nga dañ ko change I don't know because bëgg ma si sax ba in 2017 maa toog ak ñoom with my colleague with the Ghanaian Ghanaian, Nigerian, and the Gambian protocol. It's not part of the ECOWAS convention. Okay. Understanding with other servicemen, but through our experience, any ECOWAS they don't have any right to mount the checkpoint. Okay. That's not part of regulation. The other servicemen living there. Exactly. So what most important is our sovereignty number one. Gambian. So Sungur Gambia. Kui Sacha mom ku nekk mën na ko téye. Every good decision is a share officer. Understand? ECOWAS su ñëwee kuy saaja mën na ko téye hand over the police. But you have a two point in here. Loolu da nga bëgg a leeral. Mooy ne nit mën nañu ak bantam bi ak matam bi or white pieces government authorize ko jox ko document nga ñëw nga paako. Soo ko paakee war na mooy nit su waxee loi yóbbu ko si kanam loi. But you cannot empower like that because ECOWAS du àdduna bu musa nee. Au Sénégal bu musa nee ba yóbbu nit fii kon. Du dëgg. ok du musa ne ba ñu transfert case yóbbu ko Sénégal. so what must jox ko police ñu war a yóbbu ko kon. ok léegi fu nekk nii final rek presse yi téye nañ moto yi lan ngeen defagum ak lan moo nekk seen position ak lan ngeen demand as of now from the authorities. waaw lu ñu demand mooy moto yi nekk Kanel laay bi nga ko jotee report na ma rate IGP. IGP gis na def na si effort rëy. panel defal na panel. gars yi investigate matter on and drive jël seen statements with the lost owners. Yeah, I think they are. I think very soon they now conclude nañ. But the report is not as of now. And secondly, we write a motion, a petition to our Minister of Interior pour ñu discuss about it. Ñu gis na mën a def effort all na necessary stakeholders. ñu toog we are discussing the matter. I think right now ñu si mujjanteel discussion bi. léegi moom na finalize mbiri fan lay mujjee. weda am ngeen ci yaakaar am nañ ci yaakaar. soo fekkee ci am nañ ci yaakaar si because suñ ko autorité lañ. si true discussion nu ñoo gis mu ngay demee am nañ ci yaakaar. but ñun nag yàkkamti nañ sonn nañ. because suñu njaboot ñoo fa nekk di toog nu fu doon ne lu ñoo dundee mooy allahu alam. macha allah ñu gërëm la sant lu ba Omar Cissé moom mooy président du Gambia Transport mu ñëwoon ñu yaatal waxtaan li nga xamante ne mooy situation bi comme ni ngeen ko déggee loolu moo nekk di latest development si secteur bi amaana beneen yoon nañ gën a xuus yaatal yeneen secteur yu bëree bëri ci loolu ñu gërëm la bu baax presse ñu bàyyi la nga kontaan na trop oncle kontaan na pour teewaay fii di nuyu Africa TV Stafa Madame fi moo suñu kër la su waxee naka su da ngay jégal ñu rek ba suñu intention suñu bëgg rek mooy Gambie rek na dem kanam ndu rek moo ñu tax a jóg ku mu la taxaw suñu kanam rek dina jàngara yow alright inshallah jërëjëf su ko defee ñu jël a short break just 60 minutes seconds and just a minute right and we're back we will touch on other issues stay with us.
jërë ngeen jëf welcome back su ko defee mu ngi noonu ñu way wax ci leneen ci jotaay ji Good Morning Africa ñu waxal leen ni ñëwaat léegi-léegi ak yeneen issues ñu talk about that of course and yeah we have another guest already seated in the studio but of course dañoo wax ci njiiti réew mi président Barrow wax naa ko ci ndorte bi mu ngi wër réew mi di launch ay projects ñu dégg ngeen waa transport nuñ ko gisee am na solo waaye am nañu ko gisee leneen su ko defee loolu la ñu àndal jamono ji mu ngi ci tundi URR mooy Central Upper River Region foofu ci Basse mu defoon ci weekend bi of course launching ci weekend bi ci loolu mu demoon seet li nga xamante ne mooy bridge bi nga xamante ne projet boobu mu ngi ko amal foofu mu ñu dem ak loolu su ko defee gannaaw bu mu defee inspection bi président Barrow gaaral na ci ay kàddu loolu la ñoo déglu balaa ñoo ñëw dalal suñu gan bi we'll move on because, like I said, the president, of course, over the weekend he was in Passe where he launched and inspected other projects, and among which is the ongoing Passe Bridge project. Now, during his inspection at the ongoing construction of the bridge, of the Passe Bridge, the Gambian president described challenges the community of UR faces during crossing from one side of the region to the other. As a campaign promise, the bridge is part of the project funded by mainland China through a grant secured by the coalition government in 2018. Now, let's take a listen to the president. During 2016 elections campaign, when I came here, that was in September, as a UDP candidate, I came here. We have to cross with the canoe. The ferry is not moving, nothing is moving. So we cross with the ferry, the canoes. We hire these gelegeles to go to Sandu. That's why in the elections 2016, I was the only candidate who campaigned Sandu and Wuli. Yajame didn't go there, Imama Jame didn't go there because of the situation at this place here. And the road was dilapidated. So nobody even tried, but we said, well, it is part of the Gambia. But even me, it affected my campaign. But it affected 2 days of my campaign because of going to Wuli. I was not able to campaign, Jimara. I missed some of my meetings because my time exhausted in URA, so I have to move out. I can remember the day I was crossing, IC was calling me that I have to leave. This was around 3-4 o'clock at night. I left, we went to Mankama and sleep in Mankama. Even that was even if we violated because Mankama is within URA. But we have no option, So you see, this bridge have made a big difference in the life of the people already. The market used to move. All the people who were at that market, all the vendors, everybody. You see how big that market is? Everybody has to pack every single thing to move with it. It's closed for the season. After 4 months, then you come back again. I think the closest to come even after the MRCN. Yeah, after the MRCN. So it's like that. But this year, I didn't hear any complaint about Basse. So you see, because of this bridge, it have made a big difference because it have blocked the waters passing through. I mean, Well, President Barrow, they are speaking shortly after his inspection of the ongoing Basse Bridge project in the Upper River region. Now, joining me to discuss more on this is MC Cham of the GDC. MC ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la beneen yoon ci jotaay ji di Good Morning Africa. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax di la sant tam si noo ma invité si programme si nekkuma gan si programme bi Good Morning Show bi di nuyu ci ko xam ne yaa ngi seetaan programme bi jamono bu nekk nii yaa ngi si réew mi ak si biti yëpp ne asalaamualeykum. jërëjëf dégg nga président Barrow ñoo ko déglandoor ci lu mu wax projet bi dem na seen liggéey bi sori na coalition 2016 diggé la woon campagne promise mu ñëw di mottali diggé yooyu foog naa ne lii moom waaw comme exactly comme ñu bari nuñ ko waxee promise made promise fulfill xanaa bii moom da ngay wax ne ngàcc ngalaama président Barrow. am nga yàgg naa ko wax sa plateforme si fii first of all sa dama register suma disappointment from the president Barrow. MC because di development nag dafa nekk njiit soo nekkee njiit looy wax rek make sure nga isi ay facts wala nga wax nga xam ne moo am. nga baala ma si kaddu bi because su waxee ne moom 2016 moom rek moo campagne moom rek moo dem Sandu and Wuli moo fa jàll loolu amut
ñun GDC as a party dem nañ sandu dem nañ wuli soo xoolee number of vote bu GDC am foofu si National Assembly election bi sandu less than 12 vote nga rawee GDC foofu with the UDP candidate bi so su waxee ne moom kenn moo dem campagne sandu moo dem foofu wuli loolu amut GDC amul fenn fu mu demul ci kaw suuf. non waaye moom boppam lay waxal boppam la xam dafa ne moom kenn rek candidate moo dem foofu moo jaala foofu moo xam seen problème loolu laa bëgg ñu leeral ko ne loolu du moom kenn rek even GDC honorable Kandeh dem na fa jaala na fa ñu yëpp jaala nañ fa moom xam nga dem nañ métier wuli dem nañ sandu am nañ fa métier bu rëy in sandu bu nga xam ne su demoon tey soo demoon si waa dëkk bi waa sandu nga laaj leen sa oo GRTS mu ne laa génneel vidéo su nga xam ne tey ñun jaalo ne mu neen fa so foog naa ne war able wam man yaaga naa ko wax fii Amadou ma ne liggéey birit oo liggéey yoon du ma si wax gaala du ma tàccu si président because loolu suñ xaalis la man nguur nu ma ko de xoolee nu maa xoolee nguur doxinam baax na mooy nu mu doxalee nguur bi si wàllu démocratie si wàllu économie bi gis ne askan bi tey seen ñàkk wàññeeku na. non waaye lii tamit doo ko mën a génnee ci doxalin bu baax doo ko mën a génne waa Sandu ak waa Upper River Region waaye Basse dañ ko doon sàkku te dañ ko soxla te tamit dafa bokk ci luy yokk seen dundin. waaw loolu dafa nekk lu nga xam ne is compulsory te di any government bu ñëw war ngaa mën a misoo nga liggéey ay yoon war ngaa mën a nga liggéey ay boor ay brit yooyu dafa responsabilité government bi la loolu suñu taxpayer mu ne suñu xaalis la ñun ñoo jël suñu xaalis weda mu nekk loan or grant turi Gambie leen use loolu not about président Barrow moo ko def wante about ñun suñu xaalis la oo turi Gambie nga use so moo tax lu ñu mën a xoolee nguur mu doxalee mooy administrative bi mu ko doxalee nu mu doxalee wàllu démocratie si wàllu respect ak doomi aadama si wàllu économie bi waaju dund askan bi coono ba xam ne askan baa ngi koy coono foofu nga mën a xoolee réew because tey soo xoolee non du bàyyi MC yow xam nga sa wax lu bari da nga cay insiste affaire économie te économie lu gën a bari da ngay nangu ne tamit dem ak dikk bi luy link dëkk bi mu gën a gaaw loolu ci économie la bokk loolu dafaa dundal te ñu bokk ci yeneen gox ak gox-goxaat yi ci réew mi dañ jàpp ne ñoom lu bari dañ leen boddi ci alali réew mi lu bari si lañ ko sent développement ni tey nañ bu ñu demee bi si jamono président Barrow mu gis muy yaatal gis nga Hakaland Road bi for more than 50 years mu jógee fa dem Sandu projet bi mu dem daanaka mat na loolu tamit war ngeen koo nangul ne mu ngi am initiative Amadou yooyu nekkul lu bees si Gambie yoon yi nga xam ne musu fii soo xoolee réew mi yàgg nañ ko amoon nañ problème ni yoon yu bari bon soo xoolee nguur bi passé nguur bi fi nekkoon ñaata yoon la fi ngay sampa du affaire yi yoon affaire économie tam wax nga dëgga jaara yi loolu dëgga la ay yoon ay biri yooyu dëgga la boo tam nga xool tam yooyu tam mën nga am yoon nga am jaara wala am na nga xool area yu su fa demee even ndox bu set pour am ko problème la waaye xam nga nguur du matal yëpp tamit war ngaa nangu waaw ñu understand moo tax ma ne la nguur bi lu nga def mooy da ngaa lay a strong foundations because tey despite brique bi baax na yoon bi baax na loolu kenn waxul ne baaxut bot du ma mën a ñëw di tàccu président bi ne yaa fi def li président jërëjëf politique boobu mu da am lu maa wax mooy Gambien si laa ne gàcca ngaalaama jërëjëf because of Gambien ci pernet pour seen expérience seen xaalis moom ñu ngi ko dugal si nguur bi ñu ko gisaat for 50 for ñaata years more than 50 years waaw loolu ay nguur jaar na fi kenn deful li moom jamonoom la yow loolu tamit waroon ngeen koo mën a rafetlu yeneen nguur tam jaar leen fi def nga xam ne moom defu ko fi waaw non moom mu ngi si jamonoom la ne la xëy loolu balaa ko mën a comme affaire yi mooy man dama dee read government based on liggéey nga tali oo liggéey nga bri man loolu laa ko dama gëm ne loolu suñu xaalis la suñu taxpayer money la no matter how weda nga use ko wala mu nekk grants wala mu nekk loan turi Gambie nga use waaw so loolu fu mu jaan jóg si Gambie si ñu xam ne tali yi nga xam ne ñu ngi ko naxee si politique bi ak yu bëri nga xam ne ñu ngi ko naxee si politique bi loolu suñu xaalis la seen président bi moo war a wax Gambie si jërëjëf si ne ñu leen dugal seen taxe seen xaalis suma nguur bi pour mën a ñëw liggéey waaye xam nga tamit nguur bi nga xamante ne defut lii tey yaa ngi wax ne nguur bi fi nekkoon te ay jame ñoom te bu ñoo gestu ci li nga xam ne dañ koy ndamoo mooy def nañ fi ay tali def nañ ci ay schools ak yu mel noonu tey tamit moom bu fi jógee ko suba dañu wax ne moom nguuru Barrow lan la fi def mun na ñoo xoolaat ne def na fi bridge di Basse def na fi yoon Hakaland bi moom moo ko def loolu tamit xam nga yoon ci legacy la bokk te nguur gi nag bu nga am tur bu baax boo fi jógee loolu tamit da ngeen ko war a nga nangu yooni Hakaland booy wax noonu man fekk yoon bi pareegut dafa lay di foundation waaw dama dafa lay di foundation waaw léegi loolu la kañ la bu pare la mun na am nguur suñu nguur ñu jiiri si ñoo ko complete because tey soo xoolee projet nga xam ne loolu waxi politique la rek projet bari inauguré for the past 3-4 years yi projet gi former régime la léegi la baroot bii léegi la door diw dina am si mooy bii onasan nga ba bii man fu ma wax dafa leer de taxpayer money bi suñu xaalis la MC da ngay nangu dara affaire bi yàgg dañ ko wax ni projet Jammeh la woon nanga na waaye bii war ngaa nangu ne Barrow moom moo initié projet bi ci jamono am wax na ko moom campagne la ak du ma nangu sax ne man even pour time yi Jammeh sax du ma nangu ne di wax ne
tali bi Jammeh ko liggéey oo nii dama lay wax ne suñu taxpayer money la loolu ñoom ifin président Barrow doon wax boo nekkoon APRC doo wax loolu ifin président Barrow jamono bu lu gaa waaye boo nekkoon ci opposition bi ñoom ñoom président Barrow ci opposition bi la gaa non jamono lu gaa ne wax xam nga lii wax da nga wax politique de ñun dañ war a gëm lu askan bi ne whatever government nañ koo liggéey si wàllu yoon si wàllu bride suñu xaalis la suñu taxpayer money la loolu moom nekk lu nga xam ne président bi waroon ñu du dina am ne man maa ko isi fii suma xaalis la wala suma poste jóge déedéet dañ leeral askan bi ne seen xaalis moom yéen koy fay lempo yooyu mooy ñëwaat si yéen nu mu war a mën a si yow mun naa ñëw si wàllu yoon mun naa ñëw si wàllu bride mun naa ñëw si wàllu liggéey marché yooyu yëpp war naa mën a ñëw si wàllu fay suñu doom yi dem jàngi school scholarship sponsorship bi war naa mën a yëpp fu la war a ñëwee pour gis ne dem ndaw itam am na suñu nekk tam bon gëm ma ne président war nañu ko tajul ne ko jërëjëf gàcce waaw xam nga affaire bi loolu ay en tant que political wala ay politicien mën ngaa wax loolu waaye tamit bu doon yéen a fa nekk si toog bi ni ngeen koy doxalee ndax xam nga ne doxali réew doo si mën a génnee politique da yéen tey lu ndaw li ngeen def da ngeen koo ndamoo di wax ne tey GDC moo def nii yoo xam nga ne ay ndox ay pompe da ngeen koo wax léegi nag nguur gi tamit doole bëgg a moom muy def dara te non soo compare bu GDC bi soo gisee GDC ñuy wane compare ma sax xam naa ne foofu ngay dem foofu du fa dem foofu xam naa fa waaye li may wax tamit nguur gi da ngeen war apprécier bu ñu defee effort ngeen nangu lii nguur gi apprécier ne askan bi nañu ab ngàcca ngaalam askan bi nañu gërëm ne ñoom lii askan bi ñoo tax mu am bu ko si président dafa war réew mi waaye nguur gi moo am dafa war réew mi ne am programme mi daf ko jaay réew commitment bi si nguur gi la jógee dafa jaay programme si réew mi ne su ma jëlee réew mi lii ak lii dinaa ko def lii ak lii dinaa ko def lii ak may lii mooy suma programme so su nekkee defu ko léegi mu fail all promise am su année bi de su nekkee def ne mu ngi doon def benn soo xoolee di manifesto of the coalitions lu tax ñu sampa di coalitions lu tax ñu ici président Barrow du affaire yi liggéey bride du affaire yi liggéey tali it's about reforms moo tax ñu ici président Barrow fa ñetti at reforms yi nga xamante ne tax ñu ici président Barrow yëpp dañ ko tegee boor léegi mu am political ambitions mooy ici ay tali pour nax askan bi liggéey naa fi yoon liggéey naa fi bride joxe ma seen carte ok waaw léegi ñu dem ci beneen point ba léegi dañoo desandi ak président Barrow ñu wax ba coow li tamit bari na ci waram bi ci projets fi dégg nga MC lu mu wax te am na tamit ñeneen ñu ko gisee neneen waaye nañ ci ñëw ñu wax tamit ci li nga xamante ne mooy ci loolu. Well, we will move on to next because we stay with the President matter because over the past 2 weeks, President Adam Barrow has been busy launching and inspecting ongoing projects initiated by his government amidst the presence of the COVID-19 pandemic. However, the Gambian leader has been widely criticized by many for his ongoing tour, with some describing the move as political and unnecessary, considering that the regulations prohibiting public gatherings is still in place. But President Barrow said, despite the coronavirus pandemic, life have to go on and people need to be innovative during the crisis. Here is the President speaking again. Because COVID has affected everybody. COVID has affected the entire world. But despite COVID, under difficult circumstances, able to sacrifice to move on. I think this is a clear manifestation of commitment. The commitment of the Chinese government, Gambia government. This is not about politics. This is about Gambia. This is about national duty. Because we have seen other countries, despite COVID, they are now innovative enough to move on. We said no, COVID cannot stop our life. It cannot stop Gambia moving. So let us also be innovative. Social distancing, we put on masks, we move on. Life has to continue. And we believe that we have to live with COVID. That's why we have been brave enough, we are innovative, to make sure that we come here and move on. All right, there you go. President Barrow again there speaking. He's talking about innovation and of course people need to be innovative and all that. But you know, MC President Barrow mu ngi noonu mu ngi doon wax gannaaw bi nga xamante ne wóor na projects yi ak yooyu ñu ko doon laajte Covid bi ñu bëri ñu ngi koo ŋàññi di wax ne président bi mu ngi dem campagne président bi warut a dajale nit ñi Covid baa ngi fi ak yu mel noonu waaye dégg nga lim ci wax te tamit foog ñu dund ak Covid bi waruñoo xaar surtout nguur gi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ko teg bët. Président Barrow dafa war a def dara te mandat bi baa ngee ñëw jeex si élection yaa ngee ñëw tey foog mu continuer di liggéey est-ce que tamit xel warta mun a jàpp ci li nga xamante ne moom wax na ko jamono ji donte ne sa mbas bi mu ngi fi waaye dañu war a dund ak moom ñu xalaat doxalin bu bees ci ni mu ko waxee. xam nga Amadou man président Barrow daf ma di jaaxal man dama foog ne am na lu ko dal man loolu laa foog. because tey su nekkee ne yaa ngi taxaw di wax kàddu yi yow nga xool mbooloo bu àndal
amul social distance ni ngi jaxasoo kenn sowul max yaa ngi ana sa ay police yaa ngi ana sa expert head experts yow ngay wax ne waaw lu neex waa social distance bi dañ ko respect dañ war a soo max yow ñoo àndal kenn deful loolu foog naa ne président Barrow war nañ mën a xoolaat la amul problème because tey su nekkee mi ngay wax lii yow looy wax. non waaye gis nga président bi mu ngi sol face mask wala déedéet gis nga image yi mu ngi laa woon déedéet xoolal jaxaso bi. xoolal jaxaso bi. waaw face mask la wax déedéet wala dafa ne ak social distance soo de lu wax ni xoolal mask ni mu jaxasooy xoolal mbooloo bii. non nit ñi di waaw daf lay yóbbul développement dañ xeer si moom nekk yóbbul développement tey su nekkee ne moom dafa pare pour xeex feebar bi comme suñu waxee ni comme nu ñu wax ne feebar bi mu ngi si réew mi su lu gaa ne mu ngi si réew mi su nekkee ne mu ngi si réew mi léegi ñu xamee ne ñoo waxoon ne nekku si réew mi kon tey ñu tey seen wax mu nañ ko jox si kaw bu ko pay président Barrow moo na respect loi bi dafa teg loi yi nga xam ne suñ kilifa dina yi dañ si loru baa dolee loru si askan bi loru si ne kenn ku nekk waruloo sooy génn war ngaa soo max war ngaa respect social distance yi tëj jumaa yi tëj cooj yi tëj marché yi tëj yëpp tëj économie réew mi génn bi ak dugub bi yëpp ñu stop ko soo léegi soo war a isi loi yooyu tey yow mu xam ne yaa isi loi yi nga poni si ay nit ñii di si fay ay 1000 ou 5000 ñi dem si ay prison mile tout yow nga génn yaaxal loi bi tey ministre of justice am accept na si interview ne su nekkee ne loi yi nga xamante leen tegoon si Covid 19 bi kon dafa mel ne nguur bi break ne loi bi yaaxal ne loi bi. loolu la wax ministre bi. waaye tamit soo kon léegi nga gis léegi moom si waxee ne tey ñu respect social distance yi respect wala yow ñoo àndal amul kenn ku xamee respect na ko. sa team bi jaxasoo bi am na. non teamam bi moom gis nga moom. gaa ngi respect social. président Barrow am na foo xam ne sax maa ngi am vidéo boo xam ne foo xam ne sax sowul max. waaye léegi MC ak li ngay wax ni yëpp dajaloo gi waaye gis ne yeneen réew yi yow bu yàggul Sénégal fii Macky mu ngi dem too te ñoom tamit the same thing Amérique si boppam ak yeneen réew yi même pas Ghana sax bi nga xamante ne ñu ngi def seen campagne élection yaa ngi te fii tamit wax ngeen ne élection dafa war a am 2021 bu dee mbas bi mu ngi fi may wax rek ma ñëw bu dee mbas Covid mu ngi fi élection dafa war a am bu boobaa naka lay amee su fekkee ne lii président bi def ngeen koo ŋàññi leneen mooy Amérique fi nga xamante ne ay 200,000 something ñoom ñoo dee ak yu mel noonu waaye lii still campagne baa ngee dox ñu ngi def ay campagne élection bi ak yu mel noonu tey bu fekk lii tamit est-ce que président Barrow amul reasons mu war a tax mu dem muy launch ay project léegi dafa simple waaw jox nga fi exemple Sénégal waaw lu leer la nga ne Sénégal léegi Macky Sall nga génn kañ la Macky Sall a génn yàggul fekk ibbi na économie Macky Sénégal 2 months back ibbi na seen économie bi xale yaa ngi dem school jànga ibbi na seen everything jumaa yi ibbi na ba léegi Macky Sall déedéet yow yaa ngi nii 7 months xale yi demul school sa doom ak suma jarba kenn demul school lu gën a daw yaram mooy tey xale yi nga xam ne tey ministre of education naka la war a mën a xoolee xale yi nga xam ne tey ñu leen xañ 7 months demul school tey ñoom ñooy war a génne tàccu président Barrow. waaw mooy doomi ñëpp MC. waaw doomi ñëpp la léegi doomi ministre si ak doomi président Barrow seen doom yaa ngi am very good school la ngay nekk right now ñu seen doom yi ni ngi am online classes nekk si best school la ngay nekk nun baadoole suñu doom yaa ngi toog jàngul nun baadoole suñu doom yaa génne tàccu président Barrow. tey tey dama lay expliquer ne Sénégal laa booy exemple. dëkk yi nga xam ne tey seen président yaa ngi génne si biti. di def seen lifin dëkk bi ibbi nañ ko bon Gambie ibbiwuñ ko. non Gambie tamit ubbi nañ xanaa. school si ibbiwut. waaw lu may ibbiwut. waaw léegi kon ibbi amut. di bëri place bëri school si ubbiwut. Sénégal yëpp a ibbi. Sénégal everything Sénégal amul dara léegi Sénégal léegi normal man maa ngi xam ne Sénégal maa ngi seen programme Sénégal léegi sax even max yoo léegi si télé yi sax léegi stop nañu ko defin Sénégal ne ñu ngi dund amoo xoolal tey luma bi Dakar léegi na màggal bi. waaye fii lañ dooree non waaye Sénégal foofu nii lañ dooree. ñu soog a ñëw wala président bi ñoom ñoo ñu njëkk a tëj su nekkee ne tëj na réew mi. non Sénégal ñoom ñu njëkk a tëj xam nga dafa am lu xew Amadou si tëjee réew président si tëj na réew mi ne bu kenn génn respect social distance yi loi yi nga xam ne tey yow ba ki démb yaa ko fi président si ay police ne ba tey loi baa ngi fi soo sowoon mas ne la jaar yóbbu la si code yaa ko rit fii maa ngi toog ak yow tey nga isi loi yooyu ba loi yi génnaagut par exemple lii les foundation si simple na am nga ministre of works am nga governance da nga tegal la léegi nga ne right now fekk ministre of health dafa jël alxuraan oo kaamil waat kooku tey right now dafa lool askan bu bëri góom lu la ne corona bi am na président bi góom ne lii lu gars yi di wax nii man góom ma ko maa nga génn dem campagne yi lii seen so-called event nga xam ne ay campagne ay politics la su nekkee liggéey ret la su nekkee liggéey ret la na jël ministère sami jël gouvernement yi ñu teg les foundation si kon soo xoolee tey président Barrow cadre mu def yëpp métinam yi ñu wax yëpp woon si affaire police lu fa wax mooy affaire gaaruwaale affaire history maa ngi doon jaay glace
maa doon nangam yu la fa nekkoon wax léegi lépp dafa nekkoon so amul dara xam ne wax na fi affaire police am na affaire government right now the biggest nekk problème si nguuram bi mooy di draft condition bi war naa am leeral Gambien si ñaata 160 millions xam ne dugal nañ ko si nga xam ne Gambien si yaaxa nañ ko léegi ban stade président ba lan lay wax ci loolu right now moom moo dama ne is the only president in the world ko xam ne mooy celebrate his own failure bi ko tey lii yëpp lu am lii dafa lii gàcce la si président Barrow lii gàcce la si askan bi yow da nga téye askan bi 7 months 8 months yi nga teg leen benn place bu leen génna soo leen max bu kenn génna nga not askan bi loru si tey nga war a ñu jël advantage boobu yow kenn yaay génn dem politique yi tey sa opposition yaa ngi toog. yaa ngi bëgg a wax ji nag MC parce que su fekkee yaa ngi wax politique ak ay campagne dafa mel ni yéen tiit ngeen daal as opposition da ngeen wari surtout yéen jiidi si seen main ground bi ñoomi dem na fa toj fa bu yàggul te mu ngi dem base tojaat fa ngir nga gis nit ñi mbooloo bi loolu moom doole ko mën a seet MC Amadou xam nga luy problème bi mooy am nga luy problème mooy président Barrow mënu toj dara si jiidi si fu nekk laa ko dégg wax président Barrow 8% voters represent mu am si assemblée bi lu ndaw la am président Barrow ñuy coow ni yëpp xam nga dafa am lu xew Gambie si dina ma génn tëj nga leen ay du na ma génn def leen yóbbu li nga xamante ne Gambie si dina ma tey dafa yóbbu li ñu mooy développement waaw xam nga léegi génn na waaw tey suñu ñëwee accès opposition parti ñu dem man jiidi si accès parti tey suñu génnoon tey fu ñu demoon fii mbooloo bii bu ëppali nga génne ko fi wan ko sa télé bi gis nga luy problème bi Gambie si dina ma génn tëj nga leen ay 7 months génnum ñu gis léegi ñu ne léegi génn leen côté si néeg nga ibbu ne ko génnal ama daw génn loolu moom mooy xew si diggante président Barrow ak Gambien si lii amul njëriñ amul li nga am solo mooy ñu góom la ñu bugga la mun nga am mbooloo bi ñu tàcc la kuñ bëggut dañ ko bugg a génn góom ko nag moo xam nga exemple bi dafa simple 2016 ñoo fi nekkoon yu ñëpp waaw gis nañ lu xew waaw Jammeh su génne woon mbooloo bu dee génne gis nga ko adévine la mooy ressource si bul gis ni lii moom la si son la tey da ngaa jëli man amee politicien da ngaa am jël ay moto ay gële-gële jël dëkk bi ñëw leen président Barrow waaye si digal am nga gars NPP non keesi Jammeh ñu bari di jàppoon dañuy ragal ànd ak moom déedéet non waaye lii Barrow everybody is liberty ku bugg a dem nga dem ko monsieur Diarra jox gars yi mooy lan ñii bi ma gën a wos kaa leen dem parce que président bi dafa am lu mu war a jox di nax askan bi pour ñëw lu ma la wax mooy élection léegi mu jot dina leer Barrow mu devine élection si Gambia MC loolu is very simple man lu ma la wax fii laa ko waxee mooy whatever président Barrow ngay def ni yëpp lu mu def ni yëpp politique sax and Gambien si xam nañ ne kii mu doy réew mi for almost 4 to 5 léegi yaa ngi doon sa 5 months 5 years fu mu nekk nii. ok léegi yow lan la ñu war a mën a jàngee ci lii kon. lu ma mën a jàngee si lii mooy président Barrow dafa respect lu waaye réew mi nobody is above the law sooy diggal naka nit ki sooy joxee loi bi yaa ko war a njëkkee respect dafa yaaxal ne loi bi fara inspection of police moom personnel war naa mën a resign from this du ko dafa jël ay nit toroxal leen pare si kanamam bëtam yaa ngi nii mu ngay gis lu xew yépp mënu koo stop ministre of health si doon man la tey dinaa bàyyi suma liggéey bi ko tey doo mën a jël ay nit ay baado leen toroxal leen président Barrow def di yaaxal loi bi ak nitam yi nga xam ne ñoo ñu ànd ak moom defuloo si benn jéego stopuloo ko condamnuloo ko moo tax des press release moo xam ne ministre of health mu ngi ko joxee dama ne press release bu amul njëriñ si affaire yi gars yi màggal yi peut lu gën a daw yaram mooy yow nga di ote press release ne waaw nen ku dem màggal soo ñëwee na teg affaire yow yaa ngi am bu sa buti yaa ngi koo gis. anyway mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee dana am solo MC li mu wax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye waxtu bi daanaka jàmm nañu nañ ci ñëwaat ci moom ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy final rek ban message la am ci waa réew mi ak mel na su ko defee lu ñëw pour jeexalee jotaay bi tey nañ leen indil li nga xamante ne mooy what's trending li nga xamante ne mooy ci loolu comme is a new segment of course ngeen bàyyi ko xel day bugg di ñëw léegi ci GMA what's trending xam ngeen ne social media lu ci xew bari na léegi nag ñu seet li gën a luy gën a yëngal gars yi ñu indil leen ko ñu waxtaanee ko su ko defee loolu la ñoo ñeeg si léegi day ñu ànd ak loolu ñëwaat. All right, there you go. That's the jingle that, of course, will lead us to what is trending on the social media. And joining us already to do that is Sohna Tunkara. Sohna, good morning. Good morning, Amadou, and thank you so much for chipping me in on what's trending. Yes. Barely a day when the government released a notice discouraging intended travelers from attending the Magal Tuba in our sister nation, of course, which is Senegal, due to the surge in COVID-19 cases. Africa engaged its social media followers on the matter,
and massive responses flows backlashing the government, saying they have no right at all to stop anyone from attending the Magal, since they are not good enough to set an example on this. However, few commentators digested the message in another way round, expressing that it is for our own good not to attend the Magal Tuba. Okay. So I will read just few of the comments that I have with me, and this one is from Musa Abaji. He said, I cannot fathom a government begging her population not to go to a pandemic-prone zone of a neighboring country when it claims borders are closed. Reckless governance can cause Mother Gambia, her population, to deadly COVID, so act not to prevent a few more population violently spreading the virus when they return. Even the pilgrimage to the Holy Mecca was put off because of COVID-19. And you also have a comment from Simon which says, my friend, let's stop this please. Just because Barrow is reckless does not mean that we have to be too. So he's commenting that because Barrow is violating some of these health precautions doesn't mean that we also should follow his footsteps. Oh, really? But on a similar note from Jare Sane on the social media comments, she said, why are they not stopping the clueless and desperate president, sorry to use those words, Barrow putting our Gambians' life at risk, of course, and the little innocent kids not going to school but can go for them welcoming Barrow. Mr. Dr. Samate and Barrow government should be ashamed of themselves. Wow. That is indeed something from Jare. For you. Some interesting comments anyway. But is that's what is the of course trending. You know, so better affair. I think that's quite interesting. So that's the social media. Magalbi subala inshallah MC dégg nga lu ci nguur gi wax ak réactions yu ñu wax ci social media loolu lan nga ci mën a indi. waaw lu ma wax rek mooy seen press release bi sax bu ñu ko bind sax soo readee di press release bi ñu laa ne is from Makamakunda. non yow am nga yooyu. yow la may am nga dafa feel like ne Dr. Samate or Minister of naka health and the government. waaw foog naa bu ñu ko bind sax naa de tiit si nelaw ñu bind ko because te yow looy bind. yow bala ngaa wax nit ki ne ko ne nga ko advise bu mu dem Magali Touba. non waaye de war ngaa nangu de nguur gi dañu am responsibility. am nga exemple li fu mu war a amee mooy Minister of Justice Health ne njëkkee condamné président par force balaa Gambie ci di jël ak seen président bi. yow loolu nga bëgg a. loolu moo war a am. non waaye yow loolu nga bëgg a. man ak yow ak ñëpp loolu moo war a am parce que tey gis nañu lu xew si réew mi balaa ngaa condamné di Gambien pour ñu dem Touba waaye nag yow sa bët yaa ngi toog yaa ngi naan président bi mi ngay def nga xam ne yaa ngi ko gis sa bët. xoolal lii rek. lii tey léegi génneel bu Gambie bi lii bu daaw bi la woon. bu fekkee ne léegi lu gën a am solo mooy. waaw génneel bu Gambie bi génneel président Barrow Bassam ak bii daawul di seet balaa ngaa condamné Gambien si yow yaa war a. yow naka ngay contrôle bu xam nga lu gën a daw yaram mooy. non MC taxaw may ma rek yow lan moo tax nga contrôle bu Barrow bi nga bëgg a Barrow bàyyi nit ñi dem te bu màggal bi tamit Barrow su joxe woon exemple bu correct woon Gambien si ne corona am na mu toog office am jaxasoo am mbooloo bi am tey ci soobee coow bi di am tey nii yëpp. Barrow mu génnee millions jàppale Gambien si na jël Minister of Works ak naka governor yi lay di foundation mu toog office am woon Gambien si lii moo tax man tey bëgg maa génn tey su waxee Gambien si bu kenn dem tëj booray ànd gën a garaaw mooy lii sa war a am négociation su nekkee ne booray dañ ko tëj looy wax gars yi génne rek booray bu ñu tëj kenn du génn. non xam nga màggal bi nu mel la. affaire diine la affaire diine la ana maa ko amutoon. waaw maa ko am waaw dispaay léegi. non Makka ñoom ñoo wax ne kenn du fi. waaw léegi ñoom kenn du dem soo tëjee booda. nga annonce ne booda yi close neen. waaw di moo nga tëj ne booda yi close neen si bàyyi loola nekk kenn war a dugg kenn war a génn. loolu mooy loi. waaw loi bi loolu loi bi wax. te par exemple su nekkee ñoom léegi ni ngay alaaw nga war a génn nga war a ñëwaat tey soo gisee Gambien si di insiste ne bala ngaa wax affaire yi xoolal di NPP ak li des NPP di jaxase mbooloo bi ngay di jaxasoo nii yëpp moo am si màggal bi. waaw tey ñoom président Barrow ñoo war a jël exemple wala lead by the example. waaw xam nga fu ñoo dem réew fu nga fi witin la si ñun biir. waaye ñu ngi dem Sénégal kis la fi lu gaay wax. su lu gaay wax ne ñaata kis la Gambien am ñaata Gambien ñoo dee si corona bi. waaw ñaata Gambien ñoo loru si corona bi léegi su lu gaay wax ñoom. ci lu ñu wax wala li am suñu wax. suñu wax waaw man lu mu am suñu wax ñoom. ñii ñaata Gambien xanaa gomoo leen. man ñii lu mu wax gumma ko nguuri président Barrow lu mu wax gumma ko fekk gisuma ba mu bëgg ko gis na bu ko raay naaw gëm ne woon président Barrow war na askan bi ne corona ñu ne wax ne corona amul Gambia président Barrow dëgër nañu seen wax bu ko te lu mu jëfee nii lu mu wane nii mu ngi wan bu ngi tey xel si askan bi tey su nekkee ne yaa ngi war a ji ode presse di bind presse release di wan ne di advice Gambien si bala nga advice de Gambien doo advice sa président doo advice sa poste. ok non waaye
advise a boss. So yeah, on a similar note, we have something from the GMC party, which is Ahmad Fati. He also commented on his Facebook saying no institution or authority within the government has the moral or legal authority to issue such irresponsible public notice. Oh, really? So my father said everyone bears testimony that the current choice of the head of state with the massive crowds it attracts intentionally defy all health regulations with impunity. So that was from my Fati's interesting. Now, comment. Bringing you in the comments, social media. I know you have read a lot of comments. No, dama bëgg mom sax mom li problème bi mom ngay read comment yi may fa read suma comment man ma liggéey bi na dem ci Facebook bi am nga on read comment MC non yow ne read comment MC yow li nga wara wax yow wax nga ko fi la dess yaa ngi tok su ko defee xam naa ne time bi jeex na ñu gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi soxna thank you very much. Thank you so much, Amadou. Yeah, I think you will of course give our viewers rendezvous tomorrow for another. What's trending? Yeah. Like seriously. Yeah. All right. Stay with us. Thank you very much, Sona. Up next is the news review. We'll be back soon. Star GSM Felay promotion bana fena molie minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani imanda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro isa soto mobile ambulance odum keme woro doma Star GSM ya tabletu soto le pro dinningol wuli killing keme sey doma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshener fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash couple ka bonali america alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati mwani nani andi botanam France le anin Dubai isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda OJ Johnson nyati lengol wala nanyun kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabokoto traffic light auto isen kumandino 7002494 wala 9901122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM Welcome back. Ñu dellu ci final half bi xam ngeen ne first second half day am saa su ne su ko defee fekk suñ ci jotaay bi mooy Julde Njaay soirée moom moo ñoo indil tey li fes ci news basi ci étiquette yëglekaay ñu dal di gërëm ba Star GSM ñoom ñu doole loolu su ko defee Julde ñu wax ko good morning nuyu la baax naka suba si. Good morning Amadou. Good morning to our viewers fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen nuyu di leen ziar bu baax. tey lu gën a fes si étiquette yi yëglekaay moo nekk dañoo start with the standard news. waaw su ko defee ñu ñëwaat ci yow léegi ñu indil ñu li gën a fes ci news yi ak Julde Njaay soirée incha allah comme ni ñu koy defee saa su ne xam naa ne tamit nañ ci ñëw mu indil ñu loolu xam naa ne weekend bi moom macha allah amoon na solo ndax moom nuyoo bi rek wane na ko Julde nuyoo bi wane na ko su ko defee ñu ban ak ban lañ am tey.
Tay Amadou ñu ngi amé Standard Foroyaa and of course the Voice newspaper. Good. Dañu start with the Standard newspaper ak ñu xol lan mo nekk seen main headlines yi. Standard ñu ngi wax ne unidentified economic soldier accused of attempted rape, and Barrow urged to reintroduce constitutional bill, and travelers to Tuba Magal could face quarantine unless Barrow unveils $100 million base market project, and finally APRC supporters joined UDP. These are the main stories on the why nag économique moom ñoom luñ bëgg a def ci réew mi la tay ñu ngi bëgg a saf-saf de ci affaire we go with the economic one. Unidentified economic soldier accused of attempted rape. An unidentified soldier serving with the West African troops posted at Mankamakunda has been accused of attempting to rape a 16-year-old girl in the Upper River region, the Standard has been reliably informed. According to our sources, the girl was coming from welcoming the president, who was visiting project sites in the area on Friday with her friend when they were allegedly followed by two soldiers they identified as economic. The girl's father, name withheld, confirmed the incident to this medium. I can confirm to you that a soldier identified to be part of the economic attempted to rape my daughter. It was only because of good luck that she escaped, as some people coming from Julangel village heard the girl screaming and ran to rescue her from the soldier, he alleged. That is the Standard newspaper. Ki mu ngi wax ne si président Barrow toogam bi gars yi dañ am benn economic soldier koo xam ne dafa attempt ndaxam dafa bugg a teddoo ak benn 16-year-old girl waaye moom fu mu nekk ni kenn xamut kan la te si report bi sax economic spokesperson bi dafa respond mu ne moom suñ dee jël ñoom seen patrol bi they go in groups du benn nit moo dee dem so fu mu nekk ni moom dafa wax ne loolu is just a fabrication. mu ngi noonu daal kon waaye li ci gën a am solo rek mooy comme dara amul sant yàlla attempt la ñu wax. Attempt, yeah. It never happened. Yeah. So thank God. Yeah. So with that we move on to the Foroyaa newspaper. Ñu xool lan moo nekk seen main headlines yi. Foroyaa ñu ngi wax ne CRC chairperson Justice Jallow debunks critics, and President lays foundation stone for 24-kilometer Kere Ayib Trans-Gambia route. And the other one is Gambia records 2 new COVID-19 related deaths, 1 new positive case. And business operators express concerns over contracts awarded to international bidders. Editorial on the Foroyaa newspaper is saying untouchable institutions for public accountability. And finally, the question of the day is saying, what lessons are we to learn from hospitalization of President of the United States? These are the stories on the Foroyaa. Yeah, interesting. We look at the business operators express concern over contracts awarded to international bidders, and Gambian business companies have expressed their concerns on how hard it is for them to win big bids in the country, which are mostly won by international bidders. The firm raised this concern on Friday, September 25, 2020, during a 5-day training program organized by GFS Business Development and sponsored by NUSO with help from the European Union. The training was aimed at training consultants and contractors on EU tendering, finance and contract issues. Detail of that on the Foroyaa newspaper. Interesting. Yeah, ñoom tamit they have their concerns, yeah. Affaire la daal. Affaire la ñoom te ñu wax ne dañ ko war a nationalize, dañ ko war a, you know, dañ leen war a bàyyi xel daal. Because si lañ bokk. Of recent gis nañ sax COVID bi bu mu amee seen taxawaay. So local institutions and companies need to be also given some bit of the. Exactly. You know, when it comes to big contracts that are absolutely awarded. dañ leen war a bàyyi xel daal because si lañ bokk. Yeah. Yeah. So finally, the Voice newspaper. Voice ñoom ñu ngi wax ne government issued warning to intended travelers to Magal, and CRC chief dismisses plagiarism allegations, and UN resident coordinator calls for more voices for a better Gambia for all, and My Fati bashes government overholding tour amid COVID-19 outbreak, and CDS drama calls for maintenance of peace and tranquility. Finally, work commences at DK Jawara Resort, that is Bara.
Foroya voice ñoom noonu lañ ñëwee ñu xool tuuti rek si bu may fàtti bi ñëwoon na on what's trending with Soxna Tunkara ñu xool may fàtti moom mu ngi wax ne Mai Ahmed Fati GMC leader has bashed Barrow's administration over holding tour amid coronavirus outbreak, describing the mass gatherings as reckless. Mr. Fati's reaction comes after the government issued a press release discouraging the public from attending the Magal Touba in Senegal. Detail of that on the Voice newspaper. So my mom tay dafa xew. Mu ngi xew de. Waaw tay moom xew na ci media bi. Dafa outspoken of much of the issues that they wax taxawaayam ak nu mu ko gisee. Democracy la nag, so it's why it is. Su ko defee that's all we have for the newspapers today. Jël dañ jaay soirée. Thank you so very much. ñu gërëm la bu baax ci taxawaay bi amati na solo nga jox gaay rendez-vous suba inshallah. Jërëjëf Amadou. Bés ba inshallah to another edition of the Good Morning Africa program. Bye bye. All right, thank you very much. Jul Jaay Soirée, and of course before him Sohna Pans of course was here. He gave us the outstanding segment. Of course MC Cham was our guest, but before that we started with Masise, the president of the Gambia Transport Union. So it's been a very, very interesting edition. I hope you too find it equally very interesting. But for today and for now, we want to thank you so very much for the pleasure of your company, and stay with us and stay around with our interesting program. Coming up next will be some very, very interesting ones, inshallah. Jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba ak jàmm ñu dellu si beneen edition Good Morning Africa waaye fii ak loolu ñu naanal leen kenn du leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi ak ci kóolute bi. Bye bye jërë ngeen jëf. TRRC is mandated to make recommendations for prosecution or amnesty for human rights violations. However, the TRRC has not